Wewe baba, wewe mama, jua hali yako. Wewe kijana, wewe msichana, jua hali yako. Kila mtu ewe jujua. I'm Stano. I'm 19 years of age, and I and my friends would like to know about our HIV status. Because mapero yetu ongeangi na sisi on issues concerning sexuality. Pia nakupanga kutest, jinujuliza je ni katani positive. Inaweza kuwa aje, mabeste wangu, mapero wangu, na pia girlfriend wangu wanaweza ni abandon. Na pia nusikia watu wakisema ni poke test, lakini jo sikuagi sure. Vijana wenye umri wa kati ya miaka 15 na 30 ndio wana dirisha la fursa la kuwezesha jitihada za kuzuia kuenea kwa ukimwi humu nchini. Kwa mujibu wa utafiti uliofanyika nchini Kenya wa Kenya Demographic Health Survey KDHS wa mwaka 2003 na Kenya AIDS Indicators Survey KAIS mwaka 2007, kulikuwa na ongezeko la ueneaji wa virusi kwa takriban 400% miongoni mwa vijana wenye umri wa kati ya miaka 15 na 19 kutoka 0.4% mwaka 2003 hadi 1.9% mwaka 2008. Haya yanadhihirika wakati vijana hawa wanapoelekea kundi la umri wa miaka 20 hadi 24. In the year 2007, the country applied for financial support to the Global Fund. Care was requested by the country coordinating mechanism to take up the role of the principal recipient, basically as the managers for the non-government component of the funding, as part of the multi-sectoral interventions that address HIV epidemic. Nchini Kenya, idadi kubwa ya wale ambao hawajapimwa virusi ni vijana wakati wa miaka 15 hadi 24. 50.4% ya vijana hawa ni wasichana, ilhali wavulana wakiongoza kwa 66.4%. Out of a possible population of close to 22 million who are eligible to know their HIV zero status, up to the end of last year we only had 6 million people knowing their HIV status. Interrogating this data demonstrated very clearly that stigma and discrimination levels are still relatively high. The HIV testing and counseling coverage goal for this country is 80%. This is according to the Kenya National AIDS Strategic Plan 3. However, only 40% of males and 57% of females have ever tested according to the Kenya Demographic Health Survey of 2008. It means that we still have a long way to go before we can attain our KNASP 3 goal. Huku watu wengi zaidi wakitaka kujua hali zao za virusi, ni muhimu kuwa na mpango mzuri wa utunzaji baada ya kujua hali zao. Jambo hili litaongeza uwezekano wa kubuniwa kwa mbinu salama za kujikimu. Kupitia kwa mradi wa kimataifa wa kifedha GFR7, mikakati kadhaa inatumiwa kuendeleza huduma za kupima na kutoa ushauri kuhusu virusi vya ukimwi, yani HTC. Huduma ya HTC hupatikana kwenye vituo ambapo wateja hutembelea ndio waweze kujua hali zao. Huduma ambayo hutokana na maagizo ya mhudumu wa afya. Na kama mtu amejifungua na kunyonyesha mtoto kuna kwanza na shida yoyote? Swali lako ni nzuri sana mama. Wakati umezaa na uko na virusi vya ukimwi, kunyonyesha unafuatilia maagizo. Unanyonyesha mtoto kwa miezi 6 bila kitu kingine na huku ukiendelea na dawa. Na ni huduma inayotolewa nyakati za usiku. Canco has been implementing Global Fund Route 7 program under the guidance of CARE Kenya, and we are implementing project based from HIV testing and counseling, people living with HIV outreaches, youth outreaches. We work in 2 regions under the Global Fund Route 7, that is Kwale and Kisauni region, and we implement 3 major service delivery areas, that is sensitization of people living with HIV and their families on ART. We also doing youth event outreaches, and we also implementing BVH communication with youth. Huduma za kushauri na kupima virusi vya ukimwi ni nguzo muhimu katika kukabiliana na virusi na zinaweza kutumiwa kama njia ya kusaidia na kuwatibu walioambukizwa virusi hivi. Aidha, juhudi hizi za kuzuia kuenea kwa virusi
zimewapa watu fursa ya kupata habari husika na kuondoa imani potovu kuhusiana na ukimwi. Other reasons zinatuma mayouth ogope kwenda kutest ni inaccessibility to the VCT services. Kuna myths and misconceptions ambapo mtu anabelieve kana kidonda alafu ihile haraka yako fiti. Na pia tumelack ma role models kwa community wenye tunaweza emulate. Haya yanafanyika kwa kuongeza huduma za kuzuia na kutibu virusi, pamoja na mafunzo ya kubadili mtazamo kuhusu ukimwi na huduma za kuwafikia waliko waliolengwa, na pia kuzipa taasisi uwezo thabiti wa kusimamia mipango hii. Mradi huu wa kifedha wa kimataifa unalenga kutoa ushauri kwa watu wenye umri wa miaka 15 hadi 49. Ni muhimu gani ueneza na mayouth kwa abstain? Without abstaining utajiingiza kwa mambo mabaya, kama utapata virusi vya ukimwi, mimba ya kujitakia, pengine ukutarajia. Kwa abstain inatusaidia manake pia utakuwa umejipatia value, utakuwa unathaminika kama hivi kwa familia yako, unajiepusha na mambo mengi. So kama si mayouth tukiingilia mambo na early section ni mbaya. Unapata in future tunajaribia vision yetu, tunaingia kwa STIs, vitu kama HIV and AIDS. So it is important as kama si mayouth to involve mambo na abstaining. Watu walio katika ndoa pia wanahimizwa kupimwa kwa sababu 44% ya maambukizi mapya yanatokana na ndoa. Kero rogendai na dirisha yake shake nikinasira nyainya iria hikunya kero gendai hakuna rara kwa dagere lara telorua mara nyino na ara na mara ade usienya ngora ilungana la hakala gira mat karibuni na adua asante. Ya, mimi naitwa Hali na mimi ni mshauri na leo hii nimeweza kuwatembelea huko nyumbani nikiwaletea huduma za watu kujijulia hali, pia kuwapa ushauri ambao ni mufti kwa maisha yetu kuhusu virusi vya HIV na pia mambo na maambukizi ya ngono. Ni dhahiri kwamba chochote ambacho tukifanyacho hapa tutaacha tu hapa kwa hii nyumba. Tukitoka hapa itakuwa ni siri baina yenu na mimi. Na ninaona umetukaribisha ukiwa peke yako. Sasa hizi naona mko wawili. Naweza nikasema pengine nitawaita kina nani? Okay, mimi naitwa Seguno na wewe ni bibi yangu. Kabla hatujapima ni vizuri pia tuweze kuelewana, tuweze kushauriana. Ndipo sasa tukienda kupima tu hasa tunajua ni nini hasa tunaenda kupima. Ili kuandaa na ufaidi kutokana na huduma zinazotolewa, inabidi kuhusisha kwenye mpango kufuatana maadili ya haki za kibinadamu. We ensure that all the service providers who are providing counseling and testing are recruited when they are fully trained and certified by NASCOP as service providers. We ensure that they are using all the latest tools like MOH 362, MOH 711 and all the other tools as required. Referral mechanisms are very important. We have made efforts to ensure that referrals and linkages and networks are actually enhanced to ensure continuum of care, ranging from prevention to care and treatment. Kabla ya kupima na kushauri watu, wakufunzi wa makundi haya huhamasisha makundi yao kuhudhuria vipindi hivyo. Our main objective is to encourage the youth to know their HIV status. Sisi kama youth, what is the importance of you knowing your HIV status? Yes, Nancy? To plan for the future. To plan for our future. Another one? Yes, Felix? Kujijua ni kuwa sure. Okay, so tumejua pia ni vizuri tujijue ili tuweze kuwa sure ya jinsi venye tunaweza panga maisha yetu. Gomo guru ri makinu rinevane pasapara karamata servende mtibwa. Sisi kama jamii ama sisi kama morans wa jamii ya Kimasai lazima tuwe na zile njia ambazo tutajikinga si kutokana na kirusi cha ukimwi. Kwa hivyo mwenzangu tu nipe hiyo njia moja. Nipate kujikinga lazima kwanza niende kwa kituo cha afya, nijue hali yangu,
Nikishajua hali yangu ndajikinga ndio hiyo kirusi isinishike. Mimi ni mume wa mke mmoja. Naweza sema nabaki tuna huyo mke mmoja. Sitaki mke wa pili. Cha pili, naweza toka nje. Nikitoka nje nahakikisha niko na kondom mfukoni. Hata hivyo, juhudi hizi hufanywa kwa njia ya aina mbalimbali, miongoni mwake ikiwa ni kutumia makundi ya vijana pamoja na ziara katika maeneo ya watu wenye hatari za kuambukizwa, yani MAPS. We have different strategies of letting people know their HIV status. One of them is a mobile visit. We go to the community, we set up our tents and provide services during the day. And the other strategy is almost the same, but we work during the night so that those people who don't have time during the day can get to know their status at night. Did you know you could choose to leave? Did you know you could choose to leave? Know your status. Our clients are ushered in by our receptionist. In the room, I'll introduce myself as an HTC provider, and I'll share with the client what time the test will take. Habari yako? Nzuri. Habari yako? Nzuri sana. Karibu. Mimi naitwa Lilian. Ndio. Mimi ni visit counselor. Inachukua kitu dakika 25. Katika hali ya kutoa ushauri, mteja huhakikishiwa kuwa siri zake zitajulikana na wengine na mujibu wa maagizo ya mpango wa kitaifa wa kudhibiti ukimwi na magonjwa ya zinaa NASCOP. Chenye tutakuwa tunaongea ni siri. Ningependa unieleze ni kwa nini umeamua kujua hali yako leo? Asante, nimekuwa mobilized. Nikaambiwa ni vizuri kuja nijue hali yangu ya VCT. Na nikaamua nikasema nikuja nijijulie hali. Umewahi pimwa? Sijaipimwa. Hii ndio mara ya kwanza? Ndio mara ya kwanza. Mshauri humpa mteja wake wakati wa kutosha kujieleza sawa sawa, hali ambayo humwezesha mteja kuelewa funzo analopewa ndipo aweze kukabiliana na matokeo anapopimwa. We have two types of tests that we carry out at the VCT centers. The first test kit is called Determine. Determine is highly sensitive to HIV antibody. It looks like this. Hatua ya kwanza katika upimaji huu ni kuchukua damu kidogo kutoka kwenye kidole cha mteja kisha kuiweka kwenye ukanda wa kupima maarufu kama Determine testing strip. After taking 2 samples of blood, there's a solution we add on to it. It's called a chase buffer. Then we leave it for 15 minutes. After 15 minutes, we interpret the results. So if there are 2 lines, that's an HIV positive result. If there's only 1 line above, that's a negative result. If there's 1 line below or there's no line at all, these are invalid results. So we have to redo the test with the same kit. When the test is positive, we do a confirmatory test with a different kit, which is called Unigold. After 10 minutes, we can interpret the results. So in Unigold, if there are 2 lines, that's a positive result. If there's 1 line above, that's a negative result. If there's only 1 line below or there's no line at all, these are invalid results, so we have to redo the test. There are some cases that we have discrepant results where Determine is positive, Unigold is negative. We do a filter paper. I label the filter paper with the client's name and the date. I take 10 drops of blood. Each circle must have 2 drops. Then we let it dry up and then we store them in the Ziploc. We have a desiccant to preserve it. And then there's a form we fill before we take them to Kenyatta National HIV Reference Lab. We fill the client's name and the type of results that we have actually gotten from the tests we've done. And we do the name of the organization, the name of counselor who has done the test, and the supervisor's name. After 1 week, we go back, pick our results,
and give them to our clients. Normally the results are written, unlike VCT where they only see the results. This is where we do our records, and every 5th of the month we report to the DASCO, that is the District AIDS and STI Control Officer, who also reports to the PASCO, Provincial AIDS and STI Control Officer. All that we do, we are guided by the National Guideline for HIV Counseling and Testing. It protects us as counselors and our clients. Apart from the counselor supervision sessions, which we have once in a month, we also receive PT panels from National HIV Reference Lab Kenyatta, that is the proficiency testing. We send them to Kenyatta and then they give us back the results after they have done their test. Sasa nimejua my HIV status na niko ready ku face life na confidence. Na pia kutoka hapa nitajoin post test club na pia nita influence my wenzangu wakuja wa test wajue their HIV status. Vijana wengi siku hizi wana ujasiri kwenda kupimwa, na baada ya kupimwa wengine wao hujishughulisha na harakati za kusambaza ujumbe wa kuzuia ukimwi miongoni mwa wanarika wao. Mimi naweza wa encourage niambie msiogope kwenda kutest, na ni voluntary au forcible, niona make decision. Na by the way kimekio decision na kwenda kutestiwa ni decision poa sana, kwa sababu natoka hapo uko unajua wewe ni nani na watakuwa nani kwa maisha. Youth-friendly resource centers as structures or facilities where youth from within the community can come and receive HIV prevention and treatment information. And some of the ways in which the capacities of these structures have been built is in terms of providing physical facilities, training the group leaders, but also exposing them to other areas where similar institutions or structures have been set up for purposes of learning. Wale ambao hupatikana na virusi huwekwa katika makundi ya kutoa msaada wa kisaikolojia kwa watu wanaoishi na virusi. Wakati utatembelea kituo cha VCT, kama wewe utapatikana ukiwa negative, utaonyeshwa njia ya kuishi. Kama wewe umeathirika na bibi yako hajaathirika, utakuwa unaonyeshwa katika kinga zile utakuwa unatumia, na vile utakuwa na maisha mazuri hapa duniani na tena maisha marefu. Kuna takriban familia 400,000 nchini Kenya ambao wana matokeo mfarakano. Mmoja ana virusi ilhali mwingine hajaambukizwa. Wengi ambao wako kwenye matokeo mfarakano hawajafahamu hali zao za virusi, kuashiria kwamba kuna haja kubwa kuwalenga na huduma za HTC. Washirika wa kimapenzi wanahimizwa kupata huduma hii pamoja, kwani kutawawezesha kupigana na ukimwi pamoja badala ya vita kati yao. Kupimwa pamoja kama wanandoa kunawapa nafasi ya kupunguza wasiwasi, uoga na lawama miongoni mwao. Pia, mwito mkubwa umedhihirika miongoni mwa makundi ya watu walio katika hatari za kuambukizwa ukimwi. Upimaji huu umewezesha watu wengi kufahamu hali zao za virusi na kuwafungulia mwanya wa kupokea msaada wa watu wanaoishi na virusi PLHIV. Msaada huu hutolewa katika makazi ya watu hawa, mahali maalum pa kupimia chembechembe za damu CD4, uanzilishi wa tiba za madawa ya kupunguza makali ya HIV ART na mafunzo kuhusu kuishi na virusi. Nilivyojua hali yangu, nilipunguza mambo ya wanawake, nikapunguza ulevi. Saa hizi vile nilivyo saa hizi, sasa mambo ya maisha yangu inaenda mzuri na nimejipanga sasa. Ni poa kujua HIV status zako juu unajipanga poa kwa life. Elimu ya ugonjwa ukimwi inapoendelea kusambazwa, inaaminika kwamba watu wengi wataitikia mwito wa kupimwa na kupewa ushauri. So far, the program that we are doing on Global Fund has been able to realize quite numerous results, and in the past 2.5 years we've had over 500,000 individuals reached with HIV counseling and testing messages and also knowing their status. Endapo juhudi za kuzuia virusi miongoni mwa vijana na watu wote kwa ujumla zitazingatiwa, kizazi chetu kitaweza kuishi pasina virusi vya ukimwi.
Help is on the way. 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 Did you know that ignorance is self-betrayal? Oh, hey. Did you know you could choose to leave? Did you know you could choose to leave? No